Buonasera a tutti. Sono felice di dare il benvenuto a questo pubblico per il nostro terzo convegno, che ha un titolo e degli ospiti particolarmente significativi e importanti. C'è qualcosa di magico? L'Emilia-Romagna, la terra dei tesori dell'eno-gastronomia. Non faccio l'elenco dei prodotti IGP dell'Emilia-Romagna e di quello che trovate, come anche le persone che adesso vi saranno poi presentate, che però ringrazio tutte per essere intervenute. Saluto in particolare l'assessore Corsini, assessore al turismo dell'Emilia-Romagna, e penso che questo convegno possa chiudere egregiamente quello che è stato il nostro percorso questa settimana con i ragazzi e i docenti delle scuole europee, e valorizzare, non conoscere perché sono già ampiamente conosciuti, ma sicuramente valorizzare i prodotti della nostra terra, non solo in Italia, ma anche fuori dall'Italia. Good evening, everyone. Our school director, Mrs. Gatti, just welcomed all of you and all the speakers here with us today. This is the third workshop of our series for this special AEHT event. And we are very happy to have these honorable speakers with us today. The title of the workshop today, as you have read, is It's a Kind of Magic, Emilia-Romagna, the very soul of Italian eno-gastronomic treasures. And this is what our speakers will tell us about, the treasures of our land, the special taste that our land can give everyone as a very special gift. And we are very honored to close this series of events and special week for us with these honorable speakers, and we look forward to hearing what they're about to say. Thank you very much for being here. And we'll give the floor to the first of our speakers, Mrs. Laila Tentoni, who is the Vice President of Casa Artusi in Forlimpopoli. Let's welcome her. Buonasera a tutti, non so se funziona, sì. A me è l'onore, il grande onore di avviare questo convegno, e non posso non ringraziare tutti gli organizzatori per lo sforzo titanico che ovviamente sostiene non soltanto il convegno di oggi, ma tutte queste giornate così impegnative. E voglio dire che per me questo è veramente il modo più giusto per sentirsi europei, cioè scambiarsi le esperienze, ciascuno essere orgoglioso di quel po' che costruisce come ponte verso gli altri. Quindi direi che oggi con questo convegno celebriamo sicuramente le nostre eccellenze, ma anche l'Europa. We had prepared a translation for all of you who don't speak Italian here, but it's not showing. So I'll just tell you that Mrs. Tentoni is honored to be here and to be the first speaker with us today. And this workshop of ours celebrates the excellent products of Emilia-Romagna, but also it's a celebration of all of Europe joining together. Now let's see if the translation is showing. Let's just wait 1 second. Thank you. Prima forse avete visto delle immagini ed era esattamente il video che la nostra regione Emilia-Romagna, esattamente l'assessorato all'agricoltura, ha prodotto per Expo, ed era la presentazione per l'appunto di quei meravigliosi prodotti di cui prima si parlava. La regione Emilia-Romagna è la regione che ha più prodotti DOP rispetto a tutte le altre regioni italiane.
Dopo ovviamente vale in Italia, in Europa ci sono delle altre sigle, comunque per definire dei prodotti a disciplinare, prodotti sicuri. Bene, direi che bisogna cominciare dalle materie prime, visto che qui si parla di cucina, si parla di cibo e il convegno ruota attorno a questo argomento. Ecco, senza buone materie prime non ci può essere una buona cucina. Qualcuno nell'Ottocento in maniera molto ironica diceva che Dio faceva i prodotti e il diavolo faceva i cuochi. Cosa sta a significare? Che le materie prime sono una condizione indispensabile ma non sufficiente. Quindi ai cuochi, ai ragazzi dell'alberghiero, a tutti quelli che si ritrovano oggi, la grande responsabilità di usare bene i prodotti che questo territorio propone. So I'll just briefly translate. The video we just saw before the introduction was the video shown at Expo in Milan this year, created for Emilia-Romagna region, and it showed all the products, all the DOP products, which means the safe origin products that our region produces. And in fact, Emilia-Romagna is the region in Italy which produces most of these products compared to all the others. We need to start producing and creating these products because raw materials and the creation of these products is at the base of a good cooking. And Mrs. Tentoni mentioned in the 19th century, a famous writer wrote that God created the products, but the devil created chefs. Therefore, that means that students, especially students of our schools, have a great responsibility in transforming what raw materials they find in their hands. In Emilia-Romagna si mangia bene, ecco, questo noi lo possiamo dire e non ce lo diciamo da soli, ce l'ha ricordato qualche giorno fa il quotidiano inglese Times, come un po' di tempo ce lo ricordava Forbes, la rivista americana. Quindi nella nostra regione in realtà si mangia molto bene, ma non è così scontato. Il nostro territorio, io adesso parlo soprattutto di Romagna, è stata una delle regioni più povere della nostra giovane nazione. Mangiare bene non era così scontato. Qualcuno dice che la vera tradizione del nostro territorio è la povertà, l'assenza delle cose, il brodo senza carne, le cose senza. Bene, cosa è successo? Che una grande sapienza nella cucina domestica soprattutto, qualcosa che si tramanda da donna in donna, ha saputo comunque garantire alla famiglia, anche in assenza, del buon cibo. Non si è mai rinunciato a nutrire bene la famiglia e quindi a cercare di mangiare al meglio nonostante. D'altronde un padre della patria ricordava che nel sangue, Massimo d'Azeglio, in questo caso dico il nome, prima era Joyce, ricordava che nei romagnoli scorre del sangue e non crema alla vaniglia, e quindi quando scorre del sangue qualcosa di buono si ottiene. Bene, questa Romagna assieme all'intera regione Emilia-Romagna ha dei primati che si possono vantare per l'appunto a livello europeo. So everyone knows, not only in Emilia-Romagna but in the whole world, that in this region we eat well. And that's not something we have to take for granted, because Romagna especially was known in the past centuries for one of the poorest areas of our country. Therefore, we had some sort of creed of doing without ingredients, preparing dishes with the lack of ingredients. There was very poor sort of cooking. But thanks to the women in our families, and thanks to the effort by families to feed their children and the family,
this style changed and it became what it is today. In fact, the strength that belongs to the people of Romagna was quoted by Massimo d'Azeglio as well, who said that in the veins of the people from Romagna, in their blood, there is not vanilla custard in their veins, there is blood. And when you have blood in your veins, then something good will come of it, because it's not something useless. And therefore, as I said, Romagna became slowly a richer region, and it became, it reached European levels of positive balance economically. Fra i tanti romagnoli che hanno sangue nelle vene abbiamo tanto Tonino Guerra, a cui è intitolato questo alberghiero, e che ci ha scritto parole meravigliose proprio sull'assenza di cibo, come questa dia comunque nutra le fantasie e anche la scrittura. Un altro romagnolo che devo ricordare è Pellegrino Artusi. A pochi chilometri da Cervia è nato quello che viene considerato in Italia e nel mondo il padre della cucina italiana. Questo signore è un commerciante di belle letture. Ha scritto un libro con un titolo piuttosto difficile, che è La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, chiamato semplicemente l'Artusi, che raccoglie il meglio della cucina italiana. Un successo straordinario, perché questo libro è tradotto in tantissime lingue del mondo. Nel 2016 presenteremo l'edizione francese e polacco, così come già è stato tradotto in inglese, spagnolo, catalano, tedesco, olandese. Perché questo successo? Perché è riuscita a rappresentare il cibo italiano proprio come cibo identitario, e soprattutto Artusi è stato il primo food blogger. Queste ricette non le ha concepite soltanto Artusi, le hanno concepite tutte le italiane che hanno scritto ad Artusi e hanno contribuito a scrivere questo libro. Io ovviamente ho pochi minuti, quindi non posso certo tenerla lunga. Chiederei semplicemente di andare al testo. Questo libro è quello che viene considerato un classico. Cos'è un classico? È qualcosa che tu vedi, un film di Fellini, e riscopri sempre elementi nuovi, una cosa che tu hai visto 1000 volte e quella cosa non l'avevi notata. Sempre elementi nuovi. Praticamente un classico non finisce mai di dire quello che ha da dire, per cui Artusi è celebrato in Italia, e dicevo con una mostra l'abbiamo portato in 20 paesi del mondo, e Treccani, che è il massimo editore insomma italiano, ha concepito proprio per Expo, ma oltre ad Expo, un videogioco che abbiamo presentato nella giornata di protagonismo, nella giornata della formazione. Un gioco molto divertente, candidato al premio Moebius, in 5 lingue, dove per l'appunto ci sono 50 ricette di Artusi, e che, secondo la dinamica del videogioco, per l'appunto può affascinare gli studenti, gli insegnanti o semplicemente gli appassionati di cucina. Ma la cosa che devo ricordare di Artusi, fra le tante cose che lui ha scritto, noi abbiamo concepito una cartolina che troverete all'ingresso, dove abbiamo proprio messo i consigli pratici del padre della cucina italiana, e in 5 lingue. Fra le varie cose, usare prodotti di stagione, essere molto semplici, metterci passione. Ce n'è uno che è sicuramente il più importante, è quello che dicevo all'inizio, le materie prime. Artusi dice: usate per materia prima sempre roba della più fine, perché questa vi farà figurare. Quindi l'estrema attualità di un testo che praticamente è venduto quotidianamente in tantissime copie. Ho quasi finito. Still talking about blood running in people's veins. Mrs. Tantoni mentioned Tonino Guerra,
who used to say that the very lack of food nourishes imagination. So the least you eat, the more creative you are. I haven't tried that one. Pellegrino Artusi in the 19th century, who was a tradesman from Forlimpopoli, wrote the very famous book called The Science in the Kitchen, The Art of Eating Well. This famous book, which obviously everyone knows in this sector, has become a masterpiece known worldwide, and it has been translated into German, French, Spanish, Catalan, and English. And in 2016, it's going to be translated into French and Polish. This book talks about food as an identity of a people, and that is why it has become so famous. Artusi, who was a cook as well, as Mrs. Tantoni said, was the first food blogger, because this book contains a lot of recipes that Artusi received from women who wrote to him and sent him letters containing these different recipes. And this book is a true masterpiece. A masterpiece is a book you never end reading. You can read it 1,000 times, and each time you find something new you hadn't found before. So a never-ending reading that Mrs. Tantoni suggests everyone has in their shelves. This book was part of an exhibition which took place in 20 countries worldwide. And currently Treccani, the publisher, is releasing a video game about Artusi's book in 5 languages containing 50 recipes, which is interesting for young people as well who don't want to read. They find it easier to play on the computer. They can buy this game and try the recipes. And going back to Expo, at Expo a special card was designed for Artusi's theories, and this card, which we will find as we go out, contains the main principles by Artusi, which were simple cooking, using passion cooking, but first of all, and most importantly, using precious raw materials. The use of the finest raw materials is what makes the difference. And this is a very modern concept, which makes this masterpiece what it is today. Thank you very much for your attention. In Casa Artusi noi cerchiamo di ricordare tutti i giorni, e ho finito veramente, che ciascun cuoco, che sia professionista o che sia un cuoco di casa, ha una grande responsabilità. Non so se è quello di salvare il pianeta, ma di sicuro di tenerci il futuro come amico, quindi avere delle pratiche virtuose. Noi questo lo facciamo tutti i giorni, anche perché in realtà crediamo che, insomma, molto banalmente, la vita è troppo breve per bere e mangiare male. Grazie. As a last concept, the fact that chefs have a great responsibility, if not saving the planet, at least safeguarding it and taking care of the planet. And at Casa Artusi, this is what they are trying to do. Thank you again very much for your attention. Now we shall proceed to the speech by Liviana Zanetti, who is the president of AEHT Emilia-Romagna. Let's welcome her with a warm applause. Thank you.
Buonasera a tutti. Saluto in particolare la preside e tutti i colleghi della scuola, colleghi perché anch'io sono stata insegnante, quindi continuo a sentirli colleghi, e gli ospiti che hanno partecipato a questo importante convegno che credo sia veramente molto importante in ambito turistico ma in ambito culturale, poiché la cultura del cibo è indiscutibile che fa parte della nostra vita ed è assolutamente importante perché fa parte della cultura, dell'identità culturale, ma anche riguarda la nostra salute. Mangiar bene significa anche rispettare se stessi e rispettare i propri cari. Credo che gli studenti, ma ancora prima gli insegnanti degli istituti alberghieri siano i custodi della nostra identità culturale che riguarda comunque il cibo e riguarda l'identità culturale di ogni terra. L'Emilia-Romagna, parlare di enogastronomia in Emilia-Romagna credo sia difficile in pochi minuti dare una pennellata di quanto importante è l'enogastronomia in Emilia-Romagna. La dottoressa Tentoni, anche lei custode dell'Artusi, padre della cucina italiana, ha dato già una pennellata. La regione Emilia-Romagna, come già si è detto, è leader in ambito nazionale poiché i suoi 41 prodotti DOP e IGP le danno questa veramente questa priorità rispetto alle altre terre, proprio perché i produttori di questa terra hanno fatto questo percorso culturale nella storia che ci ha consegnato il riconoscimento da parte dell'Europa di 41 prodotti DOP e IGP. Mi fermo per la dottoressa, altrimenti la metto in crisi. Talking about food for us is important because we're not just talking about tourism, we're talking about a culture, that is the culture of food. And because food is important for the whole person, it is important for our health. Eating well is important for our personal health and for the well-being of the people dear to us. Because if we're not healthy, then life becomes more difficult for them as well. The wine and food industry in Emilia-Romagna is important for the whole of Europe, and it is very difficult to give you a complete picture of our products in very few minutes. Mrs. Tentoni has already told you something about them, and I will try to give you more information. The fact that Emilia-Romagna has 41 DOP, IGP safe products at European level explains how hard the region tried culturally to grow and improve itself. 41 prodotti DOP e IGP che scorrono lungo quella che è stata presa come la presentazione dell'Emilia-Romagna nel mondo, via Emilia. Tra l'altro l'unica regione dell'Italia che prende il nome da questa via di 2200 anni, lungo la quale si sono sviluppate città e lungo la quale questa identità culturale del territorio è cresciuta e ci è stata consegnata. Questi prodotti poi consegnati nelle mani degli chef hanno fatto dell'enogastronomia dell'Emilia-Romagna veramente una eccellenza riconosciuta non da noi, come già si è detto, ma riconosciuta nel mondo, che è è un denominatore comune in tutti i prodotti turistici che vengono presentati nelle varie occasioni fieristiche in Italia, in Europa e nel mondo. Il video che state vedendo e che avete visto è il prodotto della domanda che ci siamo posti: come poter presentare al mondo questa eccellenza enogastronomica ad Expo. Allora è stata pensata la cosa più semplice del mondo, vale a dire, insieme all'associazione Chef to Chef
abbiamo pensato, ideato e attuato le 3 vie, la via dell'acqua, la via Emilia e l'alta via dei parchi, 3 vie lungo le quali si sono presentati in varie serate i prodotti che vi dicevo prima, e in occasioni che hanno accolto turisti e cittadini appartenenti a questa regione, per incontrarsi poi ad Expo tutti insieme per offrire al mondo la nostra enogastronomia. Ecco, questa è una delle modalità che abbiamo scelto, perché non è semplice raccontare in sintesi quella che è riconosciuta nel mondo la Food Valley. Di fatto, in questo termine Food Valley è riconosciuta ormai nel mondo l'Emilia-Romagna con la sua enogastronomia. Quindi ancor di più è importante la consapevolezza e la responsabilità, parlo di responsabilità di ognuno di noi con funzioni diverse in ambito turistico, ma credo che una delle responsabilità importanti che peraltro stanno assolvendo i docenti degli istituti alberghieri sia quella di preparare degli chef, così come hanno sempre fatto, che siano in grado di interpretare i nostri prodotti per rendere sempre più eccellente la nostra enogastronomia. Tutto questo viene fatto con molto lavoro, molto impegno, ma sempre con quel motto che abbiamo scritto accanto al logo di APT Servizi, che è terra con l'anima e con il sorriso. In questo modo ci muoviamo e in questo modo operiamo insieme per meglio servire. The video you are watching is what we showed at Expo Milan this year, and I'm sorry, I'm just going back another little bit. They started showing Emilia-Romagna through a road, which is called Via Emilia. That's the Emilia Highway, which runs through most of the region, and it is 2,200 kilometers long. And it represents the cultural identity of Romagna, because along this highway, a lot of famous towns were born over the years. And this Via Emilia Highways, is one of the three the 3 ways APT Servizi chose to show during Expo in this video. This video shows Emilia-Romagna divided in 3 ways that are the waterway, the Emilia Highway, and the way of the parks. According to these 3 ways, the products of Emilia-Romagna were divided. And during each event the region held at Expo, a different way was shown with its products. It was not easy to find a method that included all the products of Romagna, which is known worldwide as the Food Valley, because in this Food Valley the most important things are knowing the products, but also the awareness of the people living here and the responsibility they have towards these products. Especially in our schools, the vocational schools for tourism and catering, teachers have a very important duty to teach the students who will become chefs to handle these precious products in the proper way, because as the payoff of APT Servizi says, Emilia-Romagna is a region with a soul and a smile. That is the most important principle of our region, and that is how we make food excellent, by preparing it with a soul and a smile. Thank you.
Thank you very much for your attention. That was the end of the speech. Now we shall proceed to Mr. Fabrizio Grossi, who is a sales manager at Cooperative La Fenice. He will talk about mussel farming. La Fenice, mussel farming. Let's welcome him with a round of applause. Buonasera, we have technical issues, sorry. My name is Fabrizio Grossi and I'm sales export representative for La Fenice, and I'm also the person who is in charge of transport organization and quality check. La Fenice is located here in Cervia, so this town, and this is the Adriatic coast, and our farm is certified as organic farm, so organic raw food. And La Fenice has been on the market since 1993 on the area of mussel farming. We decided to show you some pictures, as you can see behind me, so you can see the daily work on the farm. You can see how the fisher work daily for raise a good product. So our company is also responsible for sales and marketing of mussel directly in ropes to other breeders and package intended to wholesale markets. So we sell the product in Europe, especially in France and Spain. The season starts around March until August. Yes, in fact, when it's spring until summer, we export our product in Spain and France, and they really like our Italian food or Italian mussel, because looking at mussel at first look like or similar, but things are different. Depend of the area where are raised, depend of the fishers or the environment, and the difference the taste. If you can get a walk here in Cervia, you can easily find our boats. We have 7 big boats dedicated for mussel farming, and you can see because there is on board the clamping machine line. But on the port, on the dock, you can see also the boats of fisher and for tourism. The 31 employees work for our company, which has remarkable yearly mussel production. The exceptional environmental condition allow to offer you a product with very aesthetic shell and a sweet taste. And this is, I explain what we do. Now I like explain a little bit, a very small, very short speech about aquaculture. The mussel farming method is called aquaculture. Aquaculture happens in ponds, rivers, bays, and the ocean. In this case is Adriatic Sea. Farmers grow a type of shellfish called mussels. You may have seen mussels growing from a pier, jetty, or dock. Their black shell is hard, and in the wild they grow in a cluster. In our farm we keep mussel in ropes. As you can see from this picture, this is we call ropes or net socks. And if someone living for North Europe, the mussel are raised in cage, and they got to fish. They born in cage. They keep like this. And the species is called edulis. This is Mytilus galloprovincialis. And we raise in ropes like this, so the fisher work all here for keep this product. They go work every day, Monday to Sunday. If the sea, if it's possible, go out with the boat. And we gather the mussel. It's similar agriculture. And mussels also help clean the water. They are filter feeders, which mean that they feed by collecting tiny organisms from the water.
So they clean and filter the water as they eat. So I explained just biological things about mussel. Our mussel I package on board of our boats, and the farm is 4 miles away from the coast. We use long line catch system. Long line is imported from New Zealand. They invented this system. That is they are brought up on suspension of subsurface lines. The system is suspended by a series of small anchorage floats, and sock of mussel are then suspended vertically from the line. On the water, the sock with the rope is connected to buoys, dropped into the water and left to grow in the sea. This is the picture of what I was talking about. So this is the system of long line system, which is born in New Zealand. The mussel are bred in seawater classified type A, and generally our product has got optimal size and meat content. The meat content is what the consumer looking for. If the mussel have a lot of meat, this is the best things for consumer. Being in type A zone, this means then we can sell directly mussel from the boat directly to restaurants and consumer without have other process. And this is good for the fresh, have a fresh product daily. So now I like to just talk about some aspects that make the Cervia mussel different from other mussel. For example, Cervia mussel is a real organic biological product raised in our sea, which has got some substantial characteristics that make it unique and an international level. Luckily, everybody of our clients, even who doesn't buy our product, recognize that the Cervia mussels are very sweet and good taste. So another thing is they are breeding in seawater classified as tidal zone A. So the mussel are bred in marine waters classified type A, and they are examined and monitored with constant frequency by local health authority. And we periodically make additional check to guarantee maximum safety and healthiness. Exactly, and we are organic farm also, so we have many checks for guarantee safety, healthiness, and quality. Selected by hand, yes. Our fishers have got a lot of experience, and the mussels are. We have, of course, we have the clamping line machine, but the mussels are selected by hand. So this is everything is for bring you one high quality product then is appreciated on the market. And on Cervia mussel you can find the typical flavor of genuine ancient Italian tradition. The mussel are harvested daily, are distributed to consumer daily. In this way, the path of the supply chain is very short, and all this means freshness. At the end, for better understand things, I like to explain the production cycle. So the production process has been seasonality, and in this moment we are temporarily closed, unfortunately. The production cycle generally begins between March and May with the harvest of the seed from our structures. The picked seed is inserted inside special sacks of net, sequentially is hung in a row. Our method of breeding is called long line system. Around the month of August, there is a process called thinning, where the mussels are selected and divided into more ropes. For this work, at the clamping line, 4 mussel is used. Based on the reaches sizes, the mussels are inserted again in stockings of different diameters, waiting for the harvest.
The mussels are picked up and sold when the attainment of the commercial size is complete. So this is the production cycle. Just for for make understand, then there is a seasonality. We sell mussel in ropes and in net bags. This is two ways. So in ropes, then also are called mussel socks or mussel sleeves, depend of the areas. And the mussel in ropes, according to the demand of the client, are sold on pallets or unpackaged, charged with a loading conveyor belt on the truck. Normally in a rope there are 50-55 pieces per kilo, and the percentage of meat can reach over 30% in the summer. So normally on rope it's wholesale market, other breeder, other farm. And packaged, so with the net bags, the one you can find at the market or restaurant, can buy like this, it's on details. And the mussel are selected on the boat with a declamper machinery and vibrating grader. In this way we can have mussel with a big uniform size, and they are sold in the net sack. This is what you can find at restaurant. This is the product then is ready for being hit, ready for serve on the plate. And currently on La Fenice we are working for increase our line. We have project, we are following some project, and we are working for quality. We want support our city, Cervia, with the tourism, with quality food, and also have a product that can be on the market and appreciated for quality. Thank you. Thank you. Now let's hear a word by Mr. Elio Simoni, President of Consorzio Piadina-Romagnola. Piadina-Romagnola, from bread for the poor to street food queen. Thank you. Buonasera, io parlerò in italiano perché in inglese riesco malapena a dire good evening. E praticamente devo solo raccontarvi un pochino cos'è la Piadina Romagnola. La Piadina Romagnola è sicuramente un'icona dei nostri prodotti d'eccellenza della nostra regione. Ultimamente siamo entrati anche noi e siamo annoverati fra le doppie GP riconosciuti dall'Europa, dopo 12 anni di percorso non indifferente, pieno di ostacoli, però finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo. Oggi praticamente siamo un consorzio di tutela e di promozione a tutti gli effetti, riconosciuto sicuramente non solo in Italia ma in tutta Europa, e a questo punto siamo pronti a scatenarci sul mercato europeo e non solo, per far conoscere al mondo intero questo eccellente prodotto della nostra regione. È un prodotto povero, è un prodotto che nasce addirittura durante l'era romana, che purtroppo quella volta andavano in guerra, ma producevano qualcosa che si assomigliava alla piadina. Avevano in dotazione il testum con della farina, con dei grassi, e impastavano questo prodotto e lo cuocevano su questo testum. Ricordiamo che le prime menzioni della piadina sono state portate da Virgilio nell'Eneide, che la soggetta alla luna, perché la luna è rotonda come una piadina e ha queste macchie che ricordano i crateri lunari. Poi dopo Giovanni Pascoli, ovviamente nostro poeta, che ricordava la piadina come prodotto e pane dei poveri. Oggi come oggi invece la piadina non è più il pane dei poveri, ma è un prodotto che sicuramente la fa così, non da padrone, ma nello street food è essenziale, è un prodotto che si
può consumare in qualsiasi occasione, si può consumare in famiglia, si può consumare in un pranzo anche importante e si può consumare ovviamente come prodotto da passeggio, si mangia farcito con tutti i nostri salumi della regione, con lo squacquerone, con le erbe di campagna, con le insalate e così come uno vuole. La piadina è un prodotto povero, si fa esclusivamente con acqua, farina, sale, agenti lievitanti opzionali e trutto oppure olio extravergine d'oliva e praticamente si può fare, è un prodotto facilissimo da poter fare, da poter approntare. Noi facciamo spesso e volentieri delle manifestazioni dove presentiamo la produzione della piadina dal vivo. Saremo a Bologna il 16, 17 e 18 dove faremo delle degustazioni con mortadella Bo. Praticamente collaboriamo con tutti i consorzi dell'Emilia-Romagna che si addicono ai nostri prodotti, si possono comunare salumi, formaggi e tante altre cose che non sto qui a annoverarvi perché sarei troppo lungo. Comunque la piadina romagnola, ripeto, è un prodotto che la fa da padrone in Romagna e quando uno dice piadina romagnola gli viene subito in mente piadina romagnola Romagna perché si associa alla Romagna. Forse devo interrompermi perché altrimenti non mi segue la signora. Ma io avrei anche finito a questo punto così la facciamo tutti in una volata. Intanto vi ringrazio e non ho altro da dirvi. Grazie. So piadina, as everyone knows, is the king representative of Romagna food, is the icon of the excellent products of Romagna. And after 12 years of fighting, it has been granted the DOP safe product. And this consortium is in charge of the safeguard and the promotion of piadina throughout Europe and worldwide. And as he said, they are getting ready to get wild in Europe for piadina's sake. Piadina is an ancient food of Romagna. Perhaps we who live in this region don't know about this. It goes back to Roman times when they had hot stones on which they cooked this mixture of flour and grease and produced this food. Piadina is even mentioned in Virgilio's Aeneid, where he compared it to the moon because it is round and it has some stain-looking shapes on it, like the moon's craters. Even poet Pascoli, who is from this area, talked about it, and he compared it to the bread of the poor. But in fact, piadina is no longer just the bread of poor people. It is used in all occasions. Everyone eats it. You can eat it at home, and you can eat it at celebrations, and it's also used as a street food to eat on your way somewhere else. The ingredients of piadina are very simple. They are water, flour, salt, yeast, lard, or olive oil as an alternative. This consortium often organizes events and exhibitions about piadina, and they're going to be in Bologna on the 16th, 17th, and 18th of October, doing piadina tastings, and also in cooperation with the other consortia representing foods like salami or ham and the famous quacqueroni soft cheese from Romagna. They're going to combine these products and offer them to people attending. So basically, piadina is our wealth, and we're starting to get wild about it. Thank you very much.
Oh, sorry, I always forget to introduce the next person. Now we hear a word from Mrs. Daniela Natale, Customer Training and Support at All Italia. The title of her speech is Extra Virgin Olive Oil, the World Famous Goodness. Thank you. Thank you all. I'm Daniela Natale, and for All Italia's company, I work on Italia company, and for this, today we talk about the extra virgin olive oil, the world famous goodness. We have just one definition about the extra virgin. Oh, okay. Sorry. So we have just one description about the extra virgin olive oil, and this is the oil obtained from fruit of the olive trees. Only mechanism or other physical means under condition that not lead the alteration in the oil, which have not undergone any treatment, other washing, decantation, centrifugation or filtration. The extra virgin olive oil is a very important fat because it's the fat that have a free acidity like 0.8% in oleic acid. This oil comes from the olive fruit. The name of this fruit is drupe. And we can see in this picture the component of this small fruit. And there are three important parts. The first one is the skin, the green skin, or otherwise the esocarp. In the middle part of the olive, we can see the almond or seed, and this is the 75 to 8% of the total weight. The third part is in the middle, and the third part is the pulp, and this is very important part because inside you can see the oil. When you talk about the extra virgin olive oil, it's important the chemical composition because in this slide you can see the first part is the triacyl glycerol component is the 99% of the total weight. In this component you can see the oleic acid, the fatty acid most representative. So the extra virgin olive oil is very monounsaturated oil. In the minor compounds are the 0.5 to 2% of the total weight. And in the minor components is very important the antioxidant part, the antioxidant molecular. And this is the polyphenolic compounds, the tocotrienol and tocopherols. And this is very important because they have a lot of the good properties for the health, for the human health. Around the world, the varieties of extra virgin olive oil is a very important number, more than 1,000. And you can see that the 538 varieties are the varieties in the Italian space, in Italian area. And this is very important because any varieties of different to many factors such as territory, behavior, chemical characteristics. And this is very added value on our territory. It's important to know that for extra virgin olive oil, we have the protected designation of the origin. And this is the European recognition for an agricultural product of our food was the entire production cycle from raw material to the finished product is carried in a given territory. The combination of natural factor and the human factor make the product unique and not reproducible everywhere. This aspect is very, very important for this fat. And in our region, in Emilia-Romagna region, we have a lot of the DPO or extra virgin olive oil. One of these is the Colline di Romagna DOP.
In this oil, this oil is composed only two varieties of this extra virgin olive oil. The first one is Correggiolo with a minimum 60% of total. The second varieties of the oil inside is the Leccino, and with a 14% of total weight. These two components make the oil very with the particular properties. In this plot, in this spider plot, you can see the different properties. One of these is the color. The color of Collina di Romagna DOP is green with golden yellow reflex. The second part is the aroma, is medium intense olive fruit. The last part is the flower. The flower is fruit olive oil with a bitterness or spicy, with the green almond and artichoke scent. And this is very nice for this oil. In extra virgin olive oil, Collina di Romagna DOP, we have the total free acidity like at 0.5%. The peroxidase value is 12 milliequivalent of oxygen 4 kilogram of the oil. The oleic acid is very high, so it's very monounsaturated. The last part is the tocopherol content is 17 ppm of total. This extra virgin olive oil is very good for make a lot of dish. And today our chef make this prawn tartar with orange severed with lambfish roux on crisp green and Collina di Romagna DOP. So, thank you. Grazie. And now a word from Mr. Simone Ficcarelli, Foreign Office Marketing Manager at Consorzio Parmigiano-Reggiano. The title of his speech is Never Manufactured, Always Handmade. Thank you. Good evening, everyone.